საინტერესო 2 საათნახევარი გველის წინ და 3 ძალიან საინტერესო სტუმარი უკვე შემოგვიერთდა, რომელთაგან ერთს უკვე იცნობს ჩვენი მოყურებელი, იმიტომ რომ ჩვენთან არ არის პირველად სტუმრად. ჯონ, კიდევ ერთხელ გაგვაცანი ჩვენი დღევანდელი სტუმრი. ესე იგი, იქ არის შეფ მაიკ დანიიდან. Hello, Chef Mike. მეგობარი და ზმაკაცი თობიასი, რომელიც ესე გურმანი არის, მზარულიც არის და სამალიერიც არის და ნათანი, რომელიც უკვე იცნობთ. მაგითი პარტნიორი არის, აი ნატურალური ღვინის სპეციალისტი. ძალიან კარგი გვიხარია რომ დღეს ჩვენთან ერთად არიან. საინტერესო რა თქმა უნდა ჩვენ ყოველთვის გვაინტერესებს შენი სტუმრების ისტორია თუ როგორ მოდიან აქამდე ჩვენამდე როგორ დაინტერესდნენ your special guest stories of how they found Georgia and what have they done up until now. Well, I started in cooking when I was 12 years old. თორმეტი წლიდან მე ვამზადებ საჭმელს. As a dishwasher. On დასაწყები ჩორჩხელს რეცხავი ვიქავი. Having clean dishes is the most important thing. აი სუფთა ჩორჩილი და ჰიგიენი ძალიან მნიშვნელოვანია რესტორანში. And after that, I moved into food, I moved into wine, I moved into მე დაიწყე საჭმელის გაკეთება, ღვინის შესავლა. Everything that had to do with food and wine I've been working with all over the world, but mostly in Scandinavia. Tell სოფლიოში მიმუშავ სხვადასხვა ქვეყნები, მაგრამ ზირეთი აქცენტი იყო ღვინო და საჭმელთან დაკავშირებული სკანდინავიაში. A few years ago, I was asked to go to Georgia to look at the natural wine scene. რამდენიმე წლის წინ გთხოვეს ჩემი უფროსი, რომ ჩადი საქართველოში და მან ნატურალური ღვინის ბუმი არის, აგრძენება ხდება და წადი და შეისწავლა მან რა ხდება. And I fell in love. და შემიყვარდა საქართველოს. First in the wine, then in the food, ჯერ ღვინოში, მერე საჭმელში and then in a woman. და მერე შემიყვარდა ქართულ მანდილასანი. სამი მახასიათებელი The three good things in life. მიყვარს ხოლმე ნეიტენსაც დაუსვი. დასმაც არ მოგიწია ფაქტიურად I ისე. asked Nathan the same question and it was a similar order. ძალიან კარგი, რაც შეეხება მაიკს, ასევე მაიკსაც. What about Mike? What about your background? And how did you discover Georgia? I've been a chef for 15 years. 15 წელი ვარ პროფესიონალური მზარული. Mostly around Scandinavia. ზირეთ სკანდინავიაში, სხვადასხვა ადგილები. Been a short trip to Greenland also. აი გრენლანდიაშიც მიმუშავ. And then my good friend Tobias came here and he told me so much great stuff about it that I had to come and check it ჩემი out. ახლობელი და მეგობარი თობიას, როცა აფერებდი აქ გადმოსვლას, დამფათიჟი და თქვა რომ ხوارგენა ჩემთან ერთად ამ ახალი რესტორანის დაგურება. ძალიან კარგი, ძალიან. And now I have his passport, so he will never leave. ეხლა მისი პასპორტი ჩემთელშია, უფლება არ აქვს რომ წავიდეს ქვეყნიდან. აპირე უნდა წასვლა, მე მგონი Was he trying? He doesn't look like he's trying. ეს სამზარეულო ჩვენთვის არის ძალიან უცხო, საინტერესო და ალბათ ეხა გრენლანდიაზე მომიმზადებიაო და შესაბამისად რაღაც ზღაპრული არის ჩვენთვის და რა არის ძირითადი თავისებურება იმ სამზარეულოში, რომელშიც ისინი approach to მუშაობდნენ. cooking is very new, very exotic for us. You talk about cooking in Greenland, well that sounds like a fairy tale. We have no idea what that is about. Tell us, what is this cuisine about? Well, it's very, very secluded. It's the produce is limited to seasonal very much. აუცილებლად სეზონური პროდუქტები მხოლოდ ვიქენებთ. So that's a great learning experience. Really have to adapt to the seasons. And ეს კარგი მზარულისთვის, მისი განვითარებისთვის, ამიტომ სულ უნდა შეისწავლოს რა არის ბაზარზე და ახალი რაღაცები უნდა შექმნეს სეზონის მიხედვით. and really brings out your creativity. და გაძლევს საშუალო რომ ბევრად უფრო შემოქმედი იქავით, ვიდრე ერთი რიგები კერძები მთელი წელიწადში რო გააკეთეთ. პირველ რიგში გვაინტერესებს რას გვიმზადებს ხო შეფ მაიკი რას Chef Mike, what are you cooking for us today? Well, I'm making an example of a Danish style open face sandwich. ეს არის დანიური სტილის ღია ბუთობროდი შეიძლება თქვა. This is very traditional Scandinavian food and ეს ძალიან ტიპიკური სკანდინავიური საჭმელი. but it's very comparable to Georgia because we use many of the same natural produce. მაგრამ კარგად გამოდის საქართველოში, ამიტომ კარგი პროდუქტები აქ არის და ძალიან მკაცრი პროდუქტები, რაც ჩვენ გვაქვს დანიაში. მაყურებლისთვის უფრო გასარკვევი რო იყოს, შეიძლება რომ ინგრედიენტები ჩამოვთვალოთ, რომ თვითონაც მე მოახერხოს სახში გაკეთება. Mike, to help our audience, the viewers, understand more about the different ingredients, maybe you could list what's there so they could try it out in their own homes.
all Danish open-faced sandwiches start with the sourdough bread. აი თავარი არის რა პურით იწყება? Sourdough puri ქვიას? Yeah, based with the butter, salad on the bottom. Karaki აქვს, მერი სალათის ფოთლები. And then you have a selection of different toppings. It can be meat, vegetables, or combined. მერი შეიძლება აი ლორი იყოს, შეიძლება ბოსტონური იყოს. ხო, სხვადასხვანაირი ხორცი, ქათმის ხორციც And შეიძლება. different kinds of meat like chicken as well. It could both be chicken salad, beef, შეიძლება or ქათამი, pork. ქათმის სალატი, შეიძლება საკონოლის ხორცი თვითონ იყოს. კარაქში თუ უმატებს რაღაც ნიორს, როზმარინს ანუ Do you add anything to the butter? Any like rosemary or garlic? Traditionally, you don't, but აი ძველ мама папурად აი ტრადიციულად არა, სუფთა კარაქი არის. the most of the flavor will come from the addings on ზირეთი the top. გემო მათარებელი არის, რას დაამატა მერი უკვე მაგლიდან. აჰა. აი ეს რა არის? სუნელები არის, ვერ And in those little jars we can't see from here. ეს უკვე What are ქართული they? Are არ they არის, ხო? spices or I have different pickles. I have fried onions, სხვადასხვა მსნილი მაქვს, შემსვარი ჰახვები მაქვს. long baked tomatoes, აი პომიდორი რომელიც დიდხანს აი გამხმარი არის ჰაერუმელში. გამუშრალი. horseradish, and smoked bacon. არის შებოლული ლორი. არის აი ქართულად არ მახსოვს სიტყვა ხრენ, როგორ არის? ხრემი არის. პირშუშხა თუ არ პირშუშა. რამაკარი ამდენ კულინარში მე ვიცოდი. იცი რა მაინტერესებს? ეს ალბათ ქართული არ არის, ხო? ეს დანიიდან წამოიღო თუ აკაური არის, სადმე აქ შეიციდა. So how many of these ingredients did you bring from Denmark and how many of them come from here? None from Denmark and all from არაფერი here. დანიიდან, ყველაფერი არის ადგილობრივი ბაზარზე მიქარო. შესაძლებელია გაკეთება ანუ მარინადების. ჩვენს დიასახლისებს შეგვიძლია უთხრათ, რომ შეიძინონ თავისუფლად. Georgian housewives can try their hand at making open-faced Danish sandwiches. Most definitely. And that's kind of the idea about our kitchen also, because we want to use only local produce. ესეც არის ერთ-ერთი იდეა, რომ холод არ მარტო სეზონური ადგილობრივი პროდუქტები გვექნება რომ რა მოვიქნათ. თქმა უნდა, ეგ ძალიან მთავარია. ნეითანს უნდა ვკითხო, როგორც მახსოვს, I have a სწორად question for მახსოვს ის Nathan. ბრიტანეთიდან არის და თვითონ რამდენად კარგად იცნობდა აქამდე ამ ადამიანებთან შეხვედრამდე სკანდინავიურ სამზარეულოს. I remember that you're from Great Britain, and I was wondering what's your experience with Nordic cuisine and knowledge of it before you met these folks? Before meeting, just from watching shows on television, reading about famous restaurants such as Noma. ქონდა ბევრი რამე საკითხული, ტელევიზორში მინახე ბევრი გადაცემები, მაგალითად ცნობილი რესტორანი ნომა, რომელიც არის კოპენჰაგენში, ეს არის ესეთი მიმართულება. It's also quite trendy in London at the moment. ეხლა ლონდონში დიდი მოდა არის ეს ნორდიკული სამზარული, სკანდინავიური სამზარული. But I've had Swedish friends in the past and Norwegian friends as well who ბევრი მეგობრები მქავდა introduced me a bit to it, mostly ნორვეგიიდან, pickled and fermented შვედეთიდან. fish. ბევრი სნილები აქვს სხვადასხვა, აი მაგ შორის აი თევზი, რომელიც აი ფერმენტირებული არის. And I have this question for you guys because I met a guy in the south of Australia who says, and I'm doing Nordic cuisine, and then I met someone in Spain that said, I'm influenced by the Nordic cuisine. So the Nordic cuisine doesn't really mean it's attached to something in the north. There's something deeper in terms of the aesthetics and philosophy. Maybe you can think about that. ჩვენ მაყურებელსაც უთხარი აი ეკითხვა. მე ერთხელ ავსტრალიაში ვნახე მზარული, რომელიც თქვა, რომ მეცო აი ნორდიკული სამზარული ვიმორჩილებ ჩემ რესტორანში და მე ესპანეთში გავიცანა. ანუ ეს არ არის მიგმული მაინც და მაინც სკანდინავია როგორც გეოგრაფია. ან რაღაცა ჩიოლეთი სამზარული, რაღაცა მეტი ნიშნავს როგორც გრძნობდი. იქნება მეთქვიან. Well, for me, there are two sides to Nordic cuisine. აქ არის ორი სხვადასხვა მხარე. There is what Noma is doing, არის აი მაგალითად რესტორანი ნომა, რას აკეთებს? which is very pretty, very precise. ეს არის ძალიან აი ზუსტი, ძალიან ლამაზი, აი გაფორმებული თეფშები. And then there is the food that mothers has been making for hundreds of years. და მეორე მხარე არის აი ჩვენი დედები, აი ასეთობით წლები და საუკუნეები როგორი მზადებოდი საჭმელი. What we try to do is we try to combine the two. ჩვენი რესტორანი სტილობს რომ სინთეზი გააკეთოს. We try to build a house. We want a strong foundation როცა საქს აშენებ, საძირკველი არის თავარი. of good produce, of good recipes. აქ არის საძირკველი, კარგი ბაზარი, ხარჯი რო იყოს ხარისიანი
And on top of that, we try to build a penthouse of beauty. და მე ბოლო სახურავი უკვე სილამაზე არის, მაგრამ საძირკველი მაინც არის, აი როგორი პროდუქტებიდან იწყებთ. Thank you for the reply. ეს პროდუქტები საქართველოში ხელს უწყობთ, როგორც მივხვდით, ჩვენმა შეფმაც აღნიშნა, რომ საბედნიეროდ გვაქვს ის ბაზა, საიდანაც მათი რეცეპტები კარგად From what I hear from you, Georgians should feel lucky that the climate and the seasons offer a great amount of variety of produce to work with. Indeed. ძალიან კარგი. I think the quality of some of what's produced here in terms of the vegetables especially, the quality of the tomatoes, everyone who comes to Georgia talks about those, but the potatoes, the peppers, აი ბევრი რამე, აი უბრალოდ პომიდორები აქვს უსვაგემო საქართველოში, ქართოფილი როგორი ხარესი არის. And to walk through the villages and see cows and chickens roaming the streets. აი სოფლებში რო დადიჰართ, ძროხები, ქათმები, ყველა თავისუფალია, ყველა დადის თავისთვის. This country hasn't lost touch with the quality. ეს ყველაფერი ჰაზდასმი ნიშნავს, რომ ხალხისთვის მნიშვნელოვანი არის ხარისი. Yeah. გონი ჩვენმა შეფმა ამასობაში დაასრულა. I think that our chef has already finished maybe the first dish. There's some open-faced sandwiches. ეს არის ღია ბუთუბროდი. აჰა, ნუ Can you maybe bring them over to us so we can see? გავაკეთოთ, იმიტომ რომ აქ დამშეული ხარ. ემგორი სტუმრები ლამაზად გამოიყურება თან. სრულიად განსხვავებული ვერსიებია თან, ანუ სამივეში სხვადასხვა ინგრედიენტები. Three different, absolutely three different chords. So tell me, what are they? The starter would be normal egg, tomato. აი ჩვენ დავიწყებდი ამით, ეს არის მოხარშული კვერცხი და პომიდორის ბუთუბროდი. მე მოგიტანთ ამასობაში. This is made with a curry mayo for flavor. და აქ არის curry-ის ჰელი გაკეთებული მაიონეზი. ძალიან ლამაზად Potato გამოიყურება. with the beetroot. ეს არის ქართოფილი, რომელიც ჩადებული ჩარხლის სვენში, რო ფერი ქონდეს აღებული. Tomatoes, long time baked for 12 hours, smoked bacon. გამხმარი პომიდორი, რომელიც 12 საათი იყო დაბალი ტემპერატურა ჰაერუმელში. და შებოლული ლორი. And last, roast beef, და ბოლოს მესამე არის mixed pickles. ეს არის საქონლის ხორცი, რომელიც ესეც ნელა ტემპერატურაზე არის მწნილი, სხვადასხვა მჟავი, horseradish and fried onions. პირშუშა და შემსვარი ხახვით. ფანტასტიკურად გამოიყურება. რაც შემიძლია დავამატო არის yum. And with food like this, traditionally beer would be drunk. Something like a light amber ale or a richer lager. ამ საჭმელთან ტრადიციულად, რა თქმა უნდა, სკანდინავიაში ლუდი მოუხდებოდეს. აი, ან სუბუკი ესეთი ქავისფერი ale, ან სხვა ესეთი ლაგერი, რომელიც ესეთი გამაგრილებელი სასმელი. And what's the last thing? Schnapps on the side. და გვერდზე აუცილებლად ცოტა ესეთი ჰილისგან გამოხდილი ჩაჩა იქ I have tried chacha and it works perfect. აი კახური ჩაჩა მაგრამ მუშაობს. თუ არ გვაქვს არც ჭაჭა, არც ლუდი, ეხლა მოდი ვისაუბროთ ღვინოზე და აი თუ Let's imagine we have no good beer and we have no good chacha. What wine would you want to serve with this? I would have thought something not too heavy, maybe a good rosé, something like Georgi Revashvili's tough curry rosé. აი რევაზიშვილის თავკვერი ათენისიონის ხეობიდან სუბუკი ესეთი როზე კარგად სავა. It's not too heavy, but it's got a nice acidity and bitterness and minerality that არ არის დამზიმებული, მაგრამ აქ სიმწარე და კაი მჟავიანობა, რომელიც მოუხდებოდა ეს. like with the food you want some balance. აი ღვინო სალკი თავისი ბალანსი უნდა ქონდეს საჭმელიც და ერთად უნდა იყოს დაბალანსებული. ამ შემთხვევაში ტობიასი ეთანხმება თუ არ ეთანხმება? I wonder, does Tobias agree with his partner's suggestion or have another idea? No, I actually agree. In Denmark, it would be considered a sin to drink wine with this food. არა, მე ვეთანხმები ნათანს, თუმცა დანიაში ითვლებოდა დიდი სოდვა, რომ ღვინო ამ საჭმელთან. ნუ მართალია, ალბათ როგორც ნატანმა თავიდან
ძალიან ახსენა, ალბათ ჭაჭა და ლუდი უფრო მოხდებოდა. But in defense of Nathan, he started with saying beer would be the traditional. Exactly. მაგაზე შევთანხმდით. მოდი გვესაუბრონ რესტორანზე, როგორც ვიცით აქვს ახალი About რესტორანი. the restaurant, we hear you open this new place. როგორ მიმდინარეობს, როგორ გამოიყურება, როგორ რა მენიუზეც რო ვილაპარაკოთ ორი სიტყვით რა მენიუ მაგათი main dish-ი ასე ვთქვათ რა იქნება. So what is the menu? What is the clientele? Who's coming? Is there a main dish or two that you would like to talk about? Well, first of all, the reason why we wanted to start this project, this restaurant and delicatessen, was because that combination hasn't really been seen in Georgia before. Ჩვენ გვენდა ესეთი რესტორანი, რომელიც თანაც იქედებოდეს ეს მორაბები და მცნილები, რაც ჩვენ თვითონ ვაკეთებ. ჩვენ არ გვინახია ჯერჯერობით თბილისში, სადაც აი შეიძლება ეს სოსები და საცებელები თან იქედებოდეს მზარულის მიერ თან მანვე რომ მიირთვეს. გეთანხმები? It's truly unique. I have always seen restaurants as my home because of the long hours you always work. ჩემთვის რესტორანი მაინც უნდა უყურებ როგორც მეორე სახლი, ამიტომ თუ ფლობ რესტორან ფაქტიურად ძალიან ხანძლივი საათები მოგეცემს მან ყოფნას. So our idea with this was to create a home where you can ესეთი ოჯახი, ესეთი სახლი, where you can eat very good food, drink very good wine and have the feeling of everything good from Georgia. სადაც შეიძლება აი იგრძნეთ ყველაფერი ხარესიანი საქართველოდან, საუკეთესო საჭმელი, საუკეთესო ღვინო. გარემო, ხო ის And the აუვა. ambience of being in a home. This Of is course, important. we've tried to create a really cozy environment. We've got beautiful old wooden floors, ჩვენ exposed გვენდა brick. ძალიან თბილი გარემო. აი მეორადი ფიცრები დავამუშაო სპეციალური რომ მეტი ესეთი სითბო ქონდეს. We even had an Simple, architect, Nana Zalishvili, come and design it and make sure that the art on the walls, the plants in the room are fitting with აი this whole ყველაფერი, აი idea. როგორი ჰელოვნება, ნანა ზალიშვილი იყო ჩვენი არქიტექტორი, როგორი მსცენარებით და ყვავილებით, ესეც უნდა იყოს ჰარმონიულად დანარჩენი ინტერიერთან. Because just like the food, you need that beauty to go with the strong base. საჭმელი გემრიელი უნდა იყოს, მაგრამ ესთეტიკური დათვირთვა ძალიან მნიშვნელოვანი, რამდენად ლამაზი არის. But for me it was very important that it had a feeling of Scandinavia. ძალიან მნიშვნელოვანი რომ საქართველოს მოუხდებოდეს რესტორანი, მაგრამ ეს სკანდინავიური ელემენტიც უნდა და ჩანდეს. So we've been working with some of the best furniture builders in Georgia. ჩვენ ვიმუშაობთ ესეთი კარგი ჰელოსანებთან, რომელიც შექმნით ჩვენთვის ავეჯი. And with them we made all our own chairs, all our own furniture based on საკუთარი old Danish დიზაინი. designs. საკუთარი დიზაინი, სკამი, მაგიდები, რომ იქოს ადგილობრივი ჰელი გაკეთებული, მაგრამ მოუხდებოდეს ეს ესთეტიკური სკანდინავიურ გარემო. ის გადაგვრჩენია რომ ვეწვიოთ სამარაჩვეულებრივ ვინც ვოცნება რესტორანს და დიდი ხანია რომ გავაგებო. სკანდინავიის ქვეყნებში მოხვდეთ, მაგრამ ვერ მოვახერხეთ, შეგვიძლია ცოტა ხნით ილუზია მაინც შევუქმნათ ჩვენთავს, რომ იქ ვართ ამ რესტორანში სტუმრებისას. Now we can't afford to do that. We can visit Scandinavia right here in Tbilisi. სულ ცოტა ხნით შევისვენოთ და დავბრუნდებით უკვე რეკლამის შემდეგ ახალი რეცეპტებით.